Hi guys, I'm Akhila Liyanage. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම මේ වගේ කොමඩු T-shirt එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කොමඩු කියන වර්ඩ් එක කොතනටද ප්ලේස් වෙන්න ඕනේ කියන එක මාක් කරගන්න ඕන. මම මේකට fabric paint use කරනවා. එතකොට wash කරා කියලා colour එක යන්නේ නැහැ. Also, don't forget to keep a newspaper in between to make sure the paint doesn't get onto the other side. මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ කොමඩු කොතනටද එන්න ඕනි කියන එක මුලින්ම මාක් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තවත් ලේසි. දැන් මගේ කොමඩු T-shirt එක paint කරලා ඉවරයි and this is how I'm going to style it. Don't forget to like my video and subscribe my YouTube channel. See you next time. Bye.